Всем привет. The other night's events are still confused in my head. Так, что ты такой громкий опять? Let us go now and learn the truth about what's happening on this. Рассудок. Island. Погоди. Тут, скорее всего, есть что-нибудь тоже важное. Тоже уйти. Или нету. Да, наверное, все-таки нету. Блин, а хочется-то еще фолочь. Сволочи, блин, дали всего 3 часа. Удачного стрима. Спасибо большое. Чем я могу помочь вам, сэр? Миссис Сандерс? Я частный детектив. Мы должны поговорить о вашем муже и его отношениях с Сарой Хокинс. Можно не войти? Ходите. Блин, хера она стрёмная. However, before we go any further, please know that my husband died yesterday. That is precisely what brings me here. Oh. Well, look who's here. Кэтрин здесь. You know each other. Our paths crossed, briefly. The brave detective has a talent for sticking his nose into my business. I bump into her every time I'm investigating Мне someone's приходилось death. смотреть. It's a small island, detective. My island. It's better that it's you bumping into me. You're investigating Francis' death. Why? Who hired you? I spoke to Francis before he died. His story suggests a link to a case I'm working on. Well, since this business has got nothing to do with me, I'll be in your husband's office, Irene. We'll carry on later. Very well, Miss Baker. Ха. Что она здесь делает This вообще? way, Какого Mr. хрена ей Pierce. здесь надо? And do make yourself comfortable. It would seem Многое you wish to рассказать. tell me. Не, я тебе многое не расскажу, не переживай. May I Неплохо так inquire живут. as to when you had the opportunity to talk to my husband? Yesterday, I met him at the hospital. He spoke to me about Sarah Hawkins. Oh, of course he spoke to Конечно you же, он about her. говорил с вами о ней. That's Он all he только о ней talked about. разговаривал. На Саре. Sarah её картинах. Hawkins and her paintings. Please forgive my tone. The fact is that I have not been allowed to see him since he was interned. Как он оказался в on the other лечебнице, hand, a не perfect пускали её stranger. туда. We're able to see him and even talk with him the day he died. How was he? Were you present when he had this attack? Случился приступ. What happened?
Ну вот это, да, вот во втулку. Да уж. What happened to your husband is terrible, Mrs. Sanders. But from what I saw, it was inevitable. The man I met неизбежно, ее просто вывернули насквозь практически. Леви Фандорова. Блин, я бы еще в Фоллэч поиграл, прям еще хочется. Thank you for your kind words. Nobody in that hospital would have deigned to speak them to me. However, it will require more than that to soothe так просто my меня не mind. утешить. I need to understand. Я должна понять, как это могло произойти. How could this happen? В таком известном институте, прямо у вас на глазах. Я не сказал, что у меня на глазах. Я ж не сказал. Did you not do anything to help him? Mrs. Sanders, I understand your grief, and I extend my deepest condolences to you. But I had nothing to do with the death of your husband. I've just arrived on Darkwater. I'm investigating the death of the Hawkins family. The death of the Hawkins family? Хотите сказать, это был You mean it was not an несчастный случай? accident? This accursed island knows only tragedy after tragedy. You too would be advised to flee it like the plague. Конечно, у вас тут кто-то I'm уходит. tired, Mr. Pierce. Совсем оборзели. I would be grateful if you could tell me what you expect of me, and then leave. Did your husband talk to you about Sarah Hawkins' visitor? A shambler, to use his precise terms. Well, you can't imagine that's all he talked about. It's exhibited at the center of the gallery. No better place for the painting that endowed him with the privilege of such a shameful and miserable end to his life. Hold on. В смысле, The Shambler is a painting картина? by Sarah Hawkins. Who else to paint such horrors? Take a look for yourself, if you feel so inclined. Что игрушка? It is my only Детектив, хоррор, что-то I такое. suppose I have Типа nothing того. to lose. Про Then you детектива, have если paid проще. no heed. For my part, I refuse to set foot in that gallery Я больше не again. захожу в But if галерею. you're so eager to see Вы it, хотите ее увидеть? I would urge you Он же to make сказал, the most чтобы of your мы visit, ее не видели. because I count on ridding myself of that Если нас картину thing увидит, as soon as I типа, нам can. хана. Thank you, Mrs. Sanders. I won't be long. Помню, как говорилось, типа, лучше туда на него не смотреть на него. The day the Shambler came into the Sanders' lives. Фотографии Сары Хокинс рядом с Андерсом, они, наверное, были близки. Но что-то она не очень довольно выглядит. Frances Sanders and Sarah Hawkins were close. Friends, even? Угу. A house of artists. A house of artists. Дом художников. Sanders' accession registry. Генерал приобретения Сандерса напротив Бродягина, он написал наконец-то. Finally. What did Sarah Hawkins fear so much that she didn't want to sell the painting? He finally won. Was Sanders aware of his imminent doom? Пипец, ну и картина. На кой черт она вам? Was she jealous of Sarah Hawkins? She first refused to sell the painting. How Как did же that она make her себя feel? чувствовала? Ужас какой. The Shambler. I need to see it. Да блин, ты ее сейчас увидишь, потом тебе начнут расхерачивать. Лишь бы залезть туда, куда не стоит. Let's see what this cylinder has to say once it's inserted in a phonograph.
A strange Amerindian pendant. Древний амулет, скорее всего, индийский. Интересно, что он предназначен? О, оккультизм. I could use one of those. Снотворное. Strange. For months, Sarah Hawkins refused to part with her painting. Что значит, To пожалуйста, finally избавь give it меня away от чувства for вины. nothing. Я не могу стать причиной твоего падения. Прошу тебя, мой дорогой друг, забудь о бродяге. Ясно, она отговаривала его купить эту картину. An old Я diary. отказывал. Старый дневник. Сообщество преподобного Виквуда. Его жена обеспокоена странными снами, которые снятся паре преподобного... пастве преподобного с момента прибытия на остров. Некоторые члены сообщества, в том числе и ее муж, начали говорить, будто бы эти сновидения посланы им Богом. Она боится, что их всех ждет судьба пропавшего племени. Так, сила. Сломал. Ой, ё, ты меня, блин, напугала, дура. Какого черта ты здесь делаешь? Человеческое анатомия, медицина. Качнулась. А, ну я понял. Молот тварей. Ктулху. Кирилл, здорово. Так, ладно. That's twice you've stepped on my Второй toes, раз переходишь detective. на дорогу, детектив. Try not to make Старайся, a чтобы habit of it. это не вошло в I've got a привычку. lot of bad habits. Немного Some can вредных be more привычек. fatal than others. Одни очень What have you come опасны, другие looking не for in очень. this gallery? Зачем ты пришел в эту галерею? I have a well-off client in Boston who heard about the death of Francis Sanders and wanted me to size up his estate before making an offer to his widow. Perfect, detective. The pretext, the body language. I would have bought it if it was the first time I'd seen your face. You're a good talker, Pierce. Your story will do for the moment. А, прокатило. And you, А что ты тут what делаешь? brings you to the Sanders home? I'm here on business. Irene asked me to liquidate all these paintings. She doesn't intend to hang around here for long. Why you? Believe it or not, there aren't many collectors on Darkwater. It needs someone with a network and a means of transport to the mainland. A choice that comes down to Fitzroy and me. And I'm far more pleasant, wouldn't you say? Ну да, очень приятней. Людям щеки вырывает, там конкретно. Людей убивает, короче. В страхе держит. Хрен его знает, возможно, что здесь спрятаться можно, на кой черт. Точно я не знаю, про Ктулху или нет. Я знаю, что, ну, называется Зов Ктулху, да. These artifacts date Есть from что-то pre-Columbian связанное times. с призывом Ктулху и другими, кстати, морскими существами, типа левиафанов и так далее.
Так, не, пока не пойдем туда смотреть. Возможно, если я что-то еще осмотрю, то бонус получим к очкам. Why was he so interested in old weapons? О, этот мы видели же, не? The man transformed an entire wing of his manor into an art gallery. Привозил в картинную галерею. И вот эта картина сраная. Сейчас мне как херанет. Ну вот, говорили же тебе, не смотри на него. Ни хрена себе. Что ты такое? Бродяга. What the hell was Смотрите, that? бродяга. Сваливай отсюда. Хана мне, короче. I can't even touch it. Сожги ты. Нет, это так не работает. Какая она громкая. What the hell was that? Он орёт. Блин, он меня нашел.
Я ж делал потише-то, какого хера оно не сохраняется? What the hell was that? That thing came out of this painting. There has to be. Maybe if I destroy it. Попробую спрятаться. Как ее уничтожить-то? Очень хороший вопрос. Бля, она все равно громкая, пипец. Я прям глохну. Damn. I could try tearing the painting with this thing. Нихера себе. This dagger didn't work. Кинжал не помог. Не, немного. Где оно? Так, и этот посыл нужно воспользоваться каким-то особенным кинжалом. Вот этим ритуальным. Я помню его. Меня таким пытались прибить. Нет? Этот похож тоже. Вот от этого. Чтобы ты увидел снова эту картину, я не буду пропускать. Ведь какой же кинжал? Вот так вот, короче. What the hell was that? Да хрен его знает, кто это или что это. That thing came out of this painting.
There has to be a link. Maybe if I destroy it. Так, какой я еще кинжал не пробовал? Вот этот не пробовал. Бля, хана мне. Значит, все-таки в той дальней комнате. С этой комнаты я все 3 уже перепробовал. Ну погоди. Maybe I can use this dagger. Damn it. Блять, какой я кинжал. Этим пробовал. Этот кинжал чем-то отличается от остальных. Значит, и вы попробуем. Да, есть. Вот и все, вот и нет бродяги. Воу. Ёптить. Вовремя. You sure you won't be needing that hand? You're losing it, detective. At this rate, you're right. Бутылка пригодится тебе раньше, чем я. You didn't see anything. I saw you within an inch of putting a dagger through your forearm. Did I miss Не бойся. Оккультизм профессионал. It's nothing. I think I just drank too much. That goes without saying. If you can't tell the difference between Если не в reality состоянии and отличить fiction, реальность от вымысла, у тебя серьезная проблема. I ran, screamed, broke a pane of glass. You were in the next room and you didn't hear a thing. If I hadn't heard a thing, I'd still be in the other room. The door was blocked. I got in as soon as I could. I like to look after my goods. You mean me? Don't flatter yourself. Не льстись, дорогуша. I'm talking about the contents. По содержимому этой галереи. And by the way, where do you think you're going with that dagger? It saved my life. It's an extraordinary dagger. You should talk to Algernon Drake. He's an antique dealer here on Darkwater. He'll tell you all about it. Он все расскажет тебе об этом кинжале. Судя по бухгалтерским книгам, это он продал кинжал Сандерсу. The creature. This dagger was the only weapon capable of pushing it back. Так она ж не знает ничего про тварь. She might have made contact with Drake. This antique dealer has a good knowledge of the occult. I have nothing to lose by meeting him. You've got your spunk back. Go where you want. I'm staying here to talk business with Irene.
Жесть какая. О, не дошел. Не успел, точнее. Не, он сам полицейский говорит, что ничего не помнит, даже погони за этим чудиком, которого мы в поместье заметили. An old diary. Это я все соберу. Это все для этого самого. Для прокачечки у нас. Что, кстати, по прокачке 2 очка. 60% сойдет. Книги эти. Лампу заправили. Ну, все медицина. Мы медицину качаем. What happened here? Блин, как же это ярко. Let's start over. Where did they break in from? Blood. Seemed like amateur work. Someone tall left this footprint. A man, probably. This burglar seems to be rather clumsy. What killed Ali? What sort of thief? What happened that made the burglar flee before finishing his work? What the? Charles Hawkins? О, этот самый. What sort of power did Sarah Hawkins' painting possess? Sarah Hawkins helped hide something in this safe. Что-то в этом сейфе. Это мы уже поняли. Drake put in a great deal of effort to hide whatever is in here. Everything is linked to the Sarah Hawkins case. А спрятала она, получается, от нашего друга втулки. Втулка. Drake left instructions on how to find the combination of his safe. Чтобы не считал эти сроки, если он обладает такой же остротой ума, как и я, то может надеяться на обладание моими самыми ценными имуществом. Оно лежит в моем сейфе. А подсказки комбинации содержатся на 3 цилиндрах, скрытых там, где жизнь и учение объединяются в греческом слове. А пронумерованный, хоть и говорит знаменитый писатель, что порядок удовольствия разума, но беспорядок наслаждения воображения. Хоть я сам предпочитаю порядочный хаос,
Должен признать, что обычно всегда возобладает разум. Ну, понятно. Только, ну, почти понятно. What link did he find between Charles Hawkins and an old amulet? Is everyone on this island taking sleeping pills? Снотворное. Медицина. What a strange amulet. I have a feeling I'd better not touch it. В смысле не трогать? Лучше его не трогать и забрал. Так, надо, короче, понять. Ох, ёптать. Arkham editions. How many volumes are there in this collection? Another volume by Arkham Editions. Ой, бля. Arkham Editions. Never heard of him. How many volumes are there in this collection? Another volume by Arkham Editions. Так, теперь надо понять, какие из них. Я бумажку забрал, да? Arkham Editions. Never. How many volumes are there in this collection? Another volume by Arkham Editions. Я попробую, конечно. Вдруг настолько все просто. Нет. Закрыто. Так, ну надо смотреть тогда. На 3 цилиндрах, скрытых там, где жизнь и учение объединяются в греческом слое. Джеди, здорово. Дай мне вот такие вот загадки всегда сложные. Я по цилиндрам сразу цилиндры пытаюсь искать, но я так понимаю, что книжки здесь все-таки связаны. А, вот. Вот они, цилиндры. One. 1, 2, 3. Для фонографа. Что такое фонограф и где его искать? Things are not looking good. And these red drops, like precious stones, lie fixed, set in divine gold. To be the guardian of the Grail does not protect me from its attractions, Henry. And I do confess it. I am willing to pay to know its secrets. Первый цилиндр. Arkham Editions.
Never heard of him. How many volumes are there in this collection? Городских Another легенд. volume by Arkham Editions. Arkham Editions. Never heard of him. How many volumes are there in this collection? Another volume by Arkham Editions. Arkham Editions. Never heard of him. How many volumes are there in this collection? Подожди. Грааль. Ну, здорово, Андрюх. Так, ладно, второй. I finally understood that we were only pieces on the chessboard of the gods. Let those of us who are still standing protect our White Queen from their dark soldiers. I see our number dwindling, and my will strengthens as my apprehension grows. We shall refuse to be the playthings of destiny. The Queen has little protection. Чё-то я... Dear friend, I thank you again for the anthology of the works of Arkham Editions that you sent me. Volume 9, Azathoth and Other Horrors, seemed particularly relevant to my research. I never tire of browsing through them. Я, кажется, понял. Ну, сегодня тоже где-то так же будем, наверное. До часика 2-2,5 посидим. Так, там одна комбинация, тут одна комбинация. И с Граалем должна быть какая-то, где-то еще должно быть место, скорее всего, которое подсказывает о... Сейчас. Если я не ошибся. То есть не в книжках, наверное, надо искать. Ну, в книжках, точнее, только одну комбинацию. А может и нет. Drake talked about a particular volume. Про антологию он говорит только в третьей. The Chalice of Knowledge. Рубины складываются в какой-то узор.
Да, все правильно, короче, надо 3 цифры собрать из 3 загадок. Первый идет Грааль как раз. Потом идет шахматная доска. И 3-я цифра. Где-то вот в этих книжках. Ну, либо 2, либо 5. The chalice of knowledge. Символ бесконечности не похоже здесь нигде ни на что из этого. То есть не 8, по идее. Как понять, вот, блядь, я не понимаю. Я слишком туп для этого. Восьмерка. Ну, допустим, 8. Хорошо. 8, 2 или 5 и... So these are the volumes that Drake was talking about in his message. И 4. Нет. Здесь тоже может быть 4, кстати. Может фигуры посчитать. Так, ладно, давай еще раз. И эти красные капли, словно драгоценные капли, лежат неподвижно, обрамленные. Быть хранителем Грааля не значит не поддаваться его чарам, Генри. Я готов заплатить, чтобы узнать его секреты. Я наконец-то понял, что мы фигуры на шахматной доске богов. Let those of us who are still standing protect our White Queen from their dark soldiers. I see our number dwindling, and my will strengthens as my apprehension grows. We shall refuse to be the playthings of destiny. Элит Гейм, а теперь объясни, откуда ты знаешь комбинацию. Или ты просто заспойлерил? Как нехороший человек. Даже не то, что нехороший человек, а как ну ты понял. Ну, 3, по идее, это количество, кто защищал. 5. Раз, 2, 3, 4, 5. 5 красных этих самых. Сходится. Блять, ну, Элит, ты серьезно? Ну ты поступаешь в какой раз, как... Человек на букву М. Бля, в следующий раз ты зайди, спроси, надо подсказывать, не надо. Взял, просто все испортил. Спасибо тебе большое. Drake talked about a particular volume.
Кошмарная лирика. Херенно интересно поиграли, да, ребят? Спасибо, Элиту. А после этого, понимаешь, просто пропадает желание, в принципе, играть в такие игры. Какой смысл? Ух, нихера. Опять ярко слишком. Когда он открыл книгу, его разум оказался в чужом теле. Книга в переплете из человеческой кожи. Охеренно. Да хрен ли, оно каждый раз, что в этот режим детектива переходишь, ну слепит, как хер знает что. Dr. Colden, this man's condition is deteriorating. What says Dr. Fuller? It's his patient, after all. He's busy with Captain Fitzroy. He specifically asked us not to bother him when that's the case. Oh, of course. I'll see what I can do. Mr. Blake, can you hear me? I'm Dr. Colden. We'll take care of you. There's nothing we Не, у can меня do. светит как бы этот I tried фонарь, но talking когда to оно him. He's белым catatonic. херачит, это вообще невыносимо. Причем мне с двух моников сразу херачит. Very well. I'll examine him. Это подожди, это меня осматривает, что ли? 30-year-old subject. Severe hypothermia. Erythematous papules around the eyes and eardrums. Necrosed palpebral tissue. Lord, this smell. Он сдохший. His skin shows abnormal loss of color and seems dried out. He's totally dehydrated. His fingertips and toes seem to feature a slight ring under the skin. Tender at the touch. Slightly sticky. Мягкие и липкие. Severe malnutrition. Swollen abdomen with traces of petechia. Doesn't seem На like отек не an похож. edema. Да он дохлый. Slight protuberances seem to indicate the presence of a foreign body. So, Doctor, an opinion? I'm not sure I have the necessary knowledge to treat this man. Don't say that. You're our most worthy doctor after Dr. Fuller. Some of his symptoms are beyond my comprehension. What did you find? Did you examine his abdomen? It would seem there's something inside. He hasn't eaten Я in несколько days. дней ничего не ел, Are you уверен, certain it's что not это не отек. No. Can't you recognize an edema? Что вы отеков не Pushing видели. with your finger won't leave a Следа trace. от нажатия пальцем не остается, и вы только посмотрите на эти щечки. It's not like he could be Он же не pregnant. может быть беременным. Whatever it is, this man has something inside him that shouldn't be there. We should operate on him at once. Dr. Fuller said not to worry, that the edema would go away by itself. Ты дура, тебе сказано, это не отек.
I'm not sure Dr. Fuller is telling the truth. In spite of the muscle contractions, his arms seem limp. Yes. They can't have decalcified. Не мог потерять весь кальций, не так быстро. В его руке есть кость, она мягче, чем у новорожденного. А что с его черепом? Он тоже мягкий на ощупь, как череп младенца. Look at these sticky rings growing at his fingertips. What can be happening? У него типа внутри паразит. You have to. I see signs of hypodermoclysis, but he's still dehydrated. When was his last IV? He's constantly under perfusion. I've even gone beyond the recommended dose to no avail. Его что-то высасывает. Believe me, but Вы поверите, но когда мы его купали, ему, кажется, стало лучше. Да, словно ему нужен аквариум, а не перфузия. Но это не объясняет его состояние. Не характерно для человека. Я почти... Что вы хотите сказать? Только не говорите, что верите в пришельцев. Ой, сорян. Неестественным мутациям. В кровососа мутирует. Where could he have gotten such an infection? I pray that it's not here. Это что за доктор Фуллер? What I'm doing? How about what you've done to him? Let us calm down, my dear Marie. Мне не нравится ни во что, ни ваши намеки. Я сделал с ним то же самое, что и с остальными. Обеспечил наилучший уход. Ваше воображение не имеет границ. Это опять ваше самодельное лекарство, да? Но люди не морские свинки. Ну, что же. Такого вы увидели, что вас так заволновало? These are alarming symptoms. If we don't act, he'll die. Do you believe that? А считаете, я в этом не уверен. I'm not as convinced, you see. I even think this Я, напротив, предлагаю, что у этого человека есть великий шанс исцелиться от всех недугов. Нет, доктор, пациент уже не в себе. Он умирает. Вот так? Что вы имеете в виду под этим «не в себе»? Но животное темно человека, это да. Мутирует. Вы действительно животное, говорите? А поточнее нельзя? Головоногое, может быть. Your reaction does. I know your thirst for knowledge, Doctor. It's your innocent worries for this man that have you overreacting. For this man and the others who. То есть это вот этот вот нас, ой, не нас, а этих чуваков превращал в этих осьминожек, в Тулху. It will be in time. I will not let you do this. You disappoint me, Marie, but I still have hope you'll one day share my point of view. In the meantime, take care of your own patients and try not to forget who you're dealing with. С кем имеете дело, да уж. Was that a threat? What did he mean? Несчастный случай, который убьет его. Один из самых влиятельных представителей нашей профессии. Мое слово против его не весит вообще ничего. Если я продолжу протестировать, я просто уничтожу свою репутацию и разрушу карьеру. Если она продолжит протестовать, получается. Don't you get involved in this. You've done enough already. But doctor, this man is dying. There's nothing we can do about it. He's in the hands of Dr. Fuller. Do you wish to end up like Elizabeth? With a diploma from Nightingale and the chores of a cleaning lady? No. You're right. Let me do my own investigation. It's time I found those missing files. And where would you find those? In his office? What if you get caught? I'd rather not think about that. Кто, блин, анимацию делал в этой игре? Можно же было получше все это сделать.
что они так дергаются, не совсем естественно. А, пирса мы сейчас не можем открыть, потому что мы не за него играем. This place draws you in and never lets you go. The answers must be hidden in Fuller's Everybody office. says it. She's a witch, an old hag. I didn't make this up. Elizabeth? You all right? Why is this room in such a state? Because, as always, I'm cleaning it by myself. And the water was once again shut off this morning. I had to bother Mrs. Donovan again, giving her a new excuse to belittle me. Do you really need Mrs. Donovan to open a valve? Why Чтобы not ask the открыть кран? janitor? I can't make these decisions without her approval. Imagine if there were a leak. Anyhow, the boiler room is locked half the time. So every time the water gets shut off, I have to go and endure her reproach until she's settled the problem. I see. Courage, Elizabeth. Thank you, Doctor. Ясно, понятно. It's temperamental, if I understand correctly. No, you're pulling my leg. I'm not joking. I saw the schedule. She's alone in the bathroom again. I don't have any business in the boiler room. Нечего делать в котельной. Wait a minute. Where do you think you're going? Dr. Colden. Mrs. Donovan. Nobody goes into Dr. Fuller's office. But rest assured, I'll tell him. Не, you came анимации, back. конечно, жесткие. That won't be necessary. Thank you. I will tell him, nonetheless. Все же ему доложу. Так, понятно. Теперь можно отключать воду. The door to the boiler room is locked. I have to get the key if I wish to get rid of Donovan. Где у нас может быть ключ? This man, Edward Pierce, his file is incomplete. What did Fuller do to him? The boiler room key is not in its place. Dr. Fuller always keeps his key with him. The boiler room key is not in its place. Dr. Fuller always keeps his key with him. Так, значит, нету ключа от бойлерной и... Dr. Colden, do you want something? I think that you're needed in Block B, Doctor. Так, а где может быть еще ключик-то? Sorry, but nobody can take anything until I finish the inventory. Тебя еще не хватало. The operating room is never accessible after an operation. Let's hope I can go through the administration office. Туда меня не пропустят. An old hag. I didn't make this up. Ты с кем общаешься, дура? Everything all right, Dr. Colden? All is well, Elizabeth, thank you. I was making sure the water wasn't cut off yet again. Thank God, no. The water's running. I have no desire to call Donovan for help. Courage, Elizabeth. Thank you, Doctor. Так. Где же может быть ключик?
Intoxication from breathing organic vapors. Интоксикация от органических паров. Another insomniac. I should find the cause for such a widespread trouble. Gentlemen, may I help you? We're waiting on news regarding our mother, Maureen Harding. She came in with a kidney problem, but we haven't heard anything since. I'm sorry. Dr. Fuller is a very busy man. Well, is there anyone else who can tell us what's going on? She's our only family, you know? And we can't even see her medical file. Don't worry. I'm aware our institution is not always welcoming. But your mother is in good hands. I'll tend to her myself. And keep you informed at once. Would that suit you? Так, осмотрю и немедленно сообщу результат. Это было бы прекрасно, доктор. But those are just words, so we're not budging. Very well. At least I'll know where to find you. Кухня. Кухня это неплохо. Patients and hospital personnel eat the same food. Андрюх, если получится как-то получить ключик, то да. А если нет, то сорян. Doesn't seem to work. He's undergoing a ventricular fibrillation. Я очень долго пока не смогу покупать игры, если чё. Nurse? Deborah, come and help me, please. His potassium level is too high. Replace it with 2% glucose solution with insulin, calcium, and sodium bicarbonate. I'll tend to it right away. Thank you. He's in your hands. Так, а маман где нам искать? Нам мамаша нужна. Ты на мамашу не похож. Ты тоже на мамашу не похож. The whaling station. What's wrong with me? Ты сломал спину. Doctor, that you? Yes, it's Dr. Colden. Tell me what happened. It's the old whaling station. See? Видите? The one that hides the smuggling business. Oh no, not them. They don't go on that side of the island. Everyone in his place. The captain on one side, Cat on the other, and me. Well, I've been to the whaling station, I have. What did you see there? Nothing. Nothing at all. The floor was all rotten and I fell straight through. And that's how you broke your back? Perhaps. Наверное, по несемье потерял сознание. Passed out. Понятно с тобой все. Вот она. Mrs. Sanders? А, миссис Сандерс. Why did nobody tell me about her admission? Так, понятно. Кто у нас? Вот она, маман, по-моему. So there's Harding. She's still sleeping. Given her file, a nephrectomy would have been inevitable. But Fuller was able to save her kidney. Сумел спасти почку, отлично. То есть можно докладывать, да? So, Doctor, have you been able to examine our mother? I've tended to her, and I have good news. Her blood analysis is reassuring. Her kidneys are as new. Are you talking about the same person? This is miraculous. She's still recovering, but you may speak to her upon her awakening. Oh, thank you so much, Doctor. We'll wait for her to wake up. We've been here since this morning, so it won't make a difference. Так, на кой черт я это сделал, я не знаю, но, допустим, я помог. Че я там вообще делал? Мне ключ нужен был, да? О! Ethan. Marie, What are you doing here? I'm waiting for my medication, of course. Why?
You're not here for treatment, right? Am I so obvious? Only to Только me. мне, я знаю, что вы беспокоитесь из-за меня. I trust you. Я вам доверяю, я рад вас Happy to видеть. see you. Me too, Ethan. Я рада, Итан. Is that Это all? все? Well, there might Есть be something кое-что, else. я не I'm not уверен. sure. Tell me. I have nightmares. They keep me awake every night. It seems Конечно, тебя убили, придурочный. terrible. Actually, Ты как бы дохлый you're был. not the only one. No. No one has ever seen the things I see. Да не, Андрюх, я тебе в том плане, что подгонять не надо, там толку-то. Игра-то все равно еще не скоро, по-моему, выйдет. So many people have this affliction. It's like an epidemic. Do you think it might be related to Fuller's work? I don't know yet, but I will figure all this out. Everyone in Darkwater is suffering from nightmares. Really? We don't have any medication left. Oh. There's no Лекарств excuse нет, then. снотворного I нет. should let you work. Take care. Всем требуется снотворное. Too, Marie. Ты I кто? don't get why they have us waiting so long. Almost no patients here. Where did my fiancée go? I hope those Невеста. nutcases will stop burdening her with work. Please. The fewer interruptions there are, the faster I'll be finished. Не, в ближайшее время я точно, скорее всего, не засяду, потому что в ближайшее время у нас Fallout выйдет. И как ты понимаешь, Fallout я застряну на, я думаю, надолго. У меня быстро не получится с ним как бы закончить. Будем, конечно, миксовать, но по возможности. Еще Overkill с Walking Dead сейчас вышел, на самом деле, но я его тоже пока не могу взять. Hay fever. What's he doing here? Я бы и в Overkill сейчас поиграл, но пока без вариантов. Insomnia. Like half the island. An unknown medicine. Judging by the other ones, it causes heavy side effects. Так, подожди, где ключ-то искать? This place draws you in and never lets you go. Не-не-не, ту свиноматку надо отвлечь, выключить воду. Watch out for the water, Doctor. К ней пойдет первая жаловаться, и, соответственно, мы того. То есть все вот так вот. Так, тут что? Медицина. Dr. Colden? Hello, Betty. I'm looking for the key to the boiler room. I used it to close the door. But I must have... yes, a patient in Block B asked me for a glass of water. I must have misplaced the key somewhere near the office. Thank you. I shall go fetch it. Пациент в блоке Б. Блок А. Блок Б. Сука, и какой пациент у тебя просил воды? Стакан воды. Ты еще мучаешься. Блок Б. Ты воды не просил? Нет, ты со сломанной спиной лежишь. Кто у вас, сука, здесь воды-то просил? Ага. The key to the boiler room. All I have to do is shut off the water and hope Donovan takes the bait. Ёптить, срач такой.
Вы чё, ё? I can't shut this with my bare hands. I need a tool. Нужен какой-то инструмент. Тебе инструментов мало. Бля, сейчас еще инструмент ищи. Мужик инструментом сойдет. Тут же этот сидел. Слышь, ты за инструмент сойдешь? Yeah, I know I should go.